Yes, we're continuing on with the study. Така, продължаваме с изучаването на Библията. I try to give a little lesson for the day on seeking the Lord. Вчера говорихме за търсенето на Господа. I'm asking the Holy Spirit to give me a word every morning. Аз се моля Света да ми дава всяка сутрин слово. So I woke up with this word. И аз се събудих с това слово. From Isaiah chapter 40, 40 глава на Исаия, verse 28 to 31. от 28 до 30 стих, ще помоля Таня да го прочете. I'll just read this in English and then our sister, she can read it in Ще го Bulgarian. прочете сестра Таня на български, тогава ще го прочета на английски. Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way is hidden from the Lord, and the justice due to me is passed away from my God? Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to those who have no might he increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings of eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йова, създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат, но онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. This is a very powerful word. Това са доста силни думи. Because it has to do with seeking the Lord. Защото са свързани с това да търсим Господа. Many times we say, well, why does not God hear me? По много пъти ние се питаме, защо Господ не ни чува? Why are you hiding yourself from me? Защо се крие от мене? But the prophet said, you know, God, he hears. Но пророка каза, да, Бог чува. He doesn't faint. Той не е глух. He's never tired. Не се уморява. He has all wisdom. Той има цялата мъдрост. He gives power to those that are weak. Той дава сила на отслабналите. And this is the secret in verse 31. И в 31 стих е тайната. They that wait upon the Lord. Тие, които чакат на Господа. Waiting is very difficult. Чакането е доста трудно нещо. Have you ever waited for a bus? Чакали ли сте някога автобус? When I was a boy, I took the bus to school. Когато бях малък в училище, ходихме на училище с автобуси. And sometimes the bus was late. И по някой път автобусите закъсняваха. And sometimes the bus didn't show up for an hour, you know. Може би закъсняваха с около час. I get very angry, you know. И много се ядосвах. And my feet are cold. Краката ми замръзваха. I remember sometimes in the morning in Canada it was 40 below zero. По някой път сутринта в Канада беше минус 40. Waiting outside and you know the bus didn't come, you know. Чакаш около час отвънка и автобуса го няма. Because it was so cold the buses couldn't operate. Толкова студено, че автобуса не може да запали сутринта. As you just had to go home. И се връщаш обратно вкъщи. And try the next day. И опитваш през следващия ден да отидеш на училище. That's the way life is. Life is not perfect. Животът не е съвършен. And sometimes we want everything perfect. А ние искаме съвършен да бъде. Because we see the guy on TV. Гледат тия хора по телевизионните сериали. Many preachers on TV, everything's perfect. Телевизионните проповедници казват, всичко ме наред. Beautiful singers. Страхотни хора, които пеят. пеят. Singing on key and they're wonderful Винаги singers. пеят в тоналност. Beautiful piano players, you know, the Страхотен best. пианист, бас-китарата. And then we look at our lives, you know. Гледаме техния живот, ступани, облечени. Life is not like that. Но живота не е като това. Life is very imperfect. Животът никога не е бил съвършен. We're only human beings. Ние сме само ни човеци. And God knows that. И Бог го знае. And sometimes we get jealous of people. И по някой път ние започваме да ревнуваме някои And хора. say, why does God always answer them? Защо Бог на тия хора винаги им говори? Why do they have such a good life? Защо са така добре уредени в живота? And so we're looking at the outside. Но като погледнем външното,
But we don't look at what God did in their lives. Нека да погледнем какво става в живота им. Some people have a big history with God Някои хора имат доста дълга история с Бога, because they learned many secrets защото са научили много тайни. and they had to go through many schools of the Spirit. Трябва да са минали през много духовни училища. And so we have to have patience. Така че трябва да имаме търпение. We have to start with the ABCs. Трябва да започнем с азбуката, АБВ. And the first step is to wait. И първото нещо, което научим, първата буквичка е да чакаме. It means to just sit in the presence of God. Просто да стоим в присъствието на Господа. You know, there's a book by Watchman Nee I used to read. Watchman Nee е писал една книга, която аз прочетох. It's called Sit, Walk, Stand. Стани, върви, ходи. You have to realize where you're seated. Трябва да разбереш къде си седнал. Where are you seated? Къде стоиш? In Ephesians it says we're seated with Christ in heavenly places. Ефесяни ни казва, че ние стоим с Христос в небесни места. Far above all principalities and Над powers. всяка сила на поднебесната. That's our position as a believer. Това е нашето място като вярващи. We are seated with Christ. Ние стоим в Христа Исуса. Now many people don't understand that. Но много малко хора го разбират. The moment you become a Christian, От момента, в който преминеш линията и you're станеш християнин, seated with Him in heavenly ти places. сядаш с Исуса Христа в небесни места. And it says walk after that. След това се казва върви. You know, you first learn to sit. Първо трябва да седиш седнал. Do you think babies they get up and start walking immediately? Както малко дете, как мислиш, той веднага става и почва да ходи ли, след като излезе от No, утробата на майка they're си. laying in the crib. Те първо лежат в люлката, And slowly they're sitting up. после се учат да сядат, And the next step they're crawling. после почват да пълзят And the next step they're walking. и чак тогава се The изправят next и step почват they're да running. почват после да бягат. And then we talk about standing. You know, И после говорим за стоянието. sometimes you just have to stand. Понякога път трябва да се изправиш. You've done everything else. Всичко останало си извършил, You're standing in faith. изправя се във вяра. You're standing on the promises of God. Стоиш върху Божите обещания. So I could go into another teaching on this sit, walk, stand. После пак ще имаме, това е съвсем друго поучение в стани, върви, ходи. We're talking about waiting. Сега говорим за чакането. Now, this morning I woke up with this verse, Аз се събудих с този стих тази сутрин and then I had a vision of an eagle. и видях един орел. What does an eagle do? Какво прави орела? An eagle is a very beautiful, majestic, strong animal. Царска птица е, силна птица е орелът. All the kings, they put this emblem on their, На щитовете на рицарите е имало винаги орли. the Romans, they carried this eagle Римляните into са battle. носили орела в битка. So it's a royal type of bird. Това е кралска птица, It's a beautiful kingly type of bird. царска птица. And you know, when you're watching an eagle fly, Когато гледаш полето на орела, it uses very little energy. той използва много малко енергия. It's seated in heavenly places. Той стои в небесни места. It doesn't make its home on the ground. Неговият дом не е на равното. It's often sitting way up in the mountain. Той винаги живее високо в планината, It's up in a high tree на най-високото дърво, where it can see everything. където може да види всичко. And then when it begins to fly, И когато полети, it just jumps off, просто скача. puts its wings out, Разперва криле, and doesn't even begin to flap them. дори не ги размахва. It just begin to soar. Просто планира. And what is the position of that eagle? И каква е позицията на този орел? It's in the sign of the cross. Той се разпива крилата и става прилича на If кръст. you looked at an eagle from the top, Ако погледнеш един орел от високото, it would look like a cross. той изглежда като кръст. It's got wide open wings, Широко разтворени криле, its head going forward, главата е напред, and the back being the тялото в vertical. средата и опашката накрая. And it's just relaxing. Its feet are not moving. И той се отпуска върху въздуха и дори краката It's си not не мърда. running any place. Нито бяга, And yet it's going faster than people that are running. и дори не бяга ония, които тичат. And so God has given us an example of the eagle. И Бог ни дава примерът на орела. And so the eagle is just using the winds. Орелът просто използва крилата си. And it's catching different drafts of winds. Хваща различни течения на въздуха And then all of a sudden it sees its prey и в един момент вижда плячката си долу на земята and it just goes down и се спуска като стрела надолу. and gets the prey. И си хваща Because he can мачка. see everything. Защото отгоре може да види всичко. Because he's looking around, he's waiting patiently. Чака си отгоре, Have спокоен. you watched? I've seen many times. I've seen eagles in Canada, Много пъти съм наблюдавал орли в Канада. and they're just soaring way up, Те са maybe толкова високо в almost небето a и се kilometer реят. up.
I saw very high, 1000 half км a високо kilometer. горе. You can barely see it. Трудно могат да бъдат And забелязани. then slowly going down and down and down И and на down, кръгово се спускат надолу, надолу, and надолу, down to the river, до реката, maybe a few hundred feet. на около 200 метра. And suddenly it can see the fish in the water. И оттам той може да види рибата, която плува. And then it goes down and gets the fish. Слиза надолу и бързо я взима. And but the eagle had to wait a long time to get that fish. Но трябва доста да чака, докато си хване He was very плячката. patient, Той е доста търпелив, but he had to be in the heavenlies to see that. но трябва да стои в небесните места, за да види това нещо. And so often these winds are very opposed to the eagle. Значи вятъра често духа срещу орела, And so the eagle has to change his position. така че той трябва да промени позицията